In fact, ọ bụ na ịchọ ka ị na-eto eto ị ga na-amụta ife every day. Enwe nke mmụta yesterday in my WhatsApp group. You know, sometimes I listen to people to learn. So I learned something from somebody in my group yesterday. The person's truth is chronologically relative. Truth is chronologically relative. In other words, truth is subject to the unfolding of events. Do you get it? I'm sure truth evolves with time. What is truth changes with time. If a buezukuta we capitation of mabuzi ezuku for the era. Oh ya bụ ife ndị Igbo kpọrọ na ajọ ife gbara ọbụla omenani. Maka asụọ ya n'ọnụ oyibo ebufe gị ịmaghọta ya. Yes, truth is chronologically relative. Ebufe gị ife ọpụtara n'Igbo bụ na ajọ ife gbara ọbụla omenani. Mgbe ọ bụ omenani ọ bụrụ gị eziokwu. Maka ife ọbụla bụ omenani bụ ife akpọ nne. Ife akpọ na eziokwu dị ya na okwu si kwesị. So ọ bụrụ gị eziokwu ọ bụrụ go the truth of the time. Kedu ife ndị kwubo okwu a kịta achọrọ m ịkọrọ gị akụkọ. By the way, onwe ife nsị ka m jụọ gị ka m wetu ọnụ a na jụọ gị ewekwa n'iwe. Virgin one ka ịlago. Virgin one ka ịlago. It's very important because that is the topic we want to address today. Today, the last segment of the seminar we are having on the power of virginity. So pay attention very well. Because you cannot eat your cake and have it. And we call Bona onye kwesi help no genwa lalia. Genwa do putel yo wa ime bigi so ishabazi assistant na be dibia. Dibia liki dege go no wa. Isi achaga wo. Listen and see the power you have wasted for lack of knowledge. Gent. Achọrọ m ịkọrọ gị akụkọ because ọ dị ezigbo mkpa n'ife anyị nwere today. In Igbo land in the ancient times, virginity holds significant symbolic and communal power, representing family honor, spiritual integrity, and the community's spiritual strength. Now listen to this part because it's very important you know it. In the Igbo society in the ancient time, as you go and verify. In Igbo society in the ancient times, virgin bride is respected and honored, but failing to maintain that traditional virtue often leads to disgrace, public disgrace, and diminishing of a bride price. One job now for no brozi virgin. Relax. I get in why you will other side. Vida amato go, but I will tell you that. According to Igbo history, a young bride, one in a GJD, that's a young bride in a GJD, we have to sit down at the center of Umuada. Umuada banyo klikiri onorone titifa. One ya na kwadi GJD. I want to remind you of something in your culture. Anade emezi. Egwaza me boga, egwaza mi fe jishenje because truth is a chronologically relative. Enwoluzi eziokwu cha iru na nwoluzi okwu asị nọ n'enu ya meluzi eziokwu for the time. Adi ife agbazi aro bụrụ omenani. Ama m na gị nwa dị 17 years labadi na gị nwa dị 13 years labadi ama like okwu na-ekwu. I like okwa you screw. Anyị adị ekwu ya ka ọtọ ọgụ ụtọ kama anyị na-ekwu ya ka ị malụ nke bụ eziokwu. Hey, go back to root. I want to go back to root. A young girl, my young boys. Ị ka na-achọkwa onye ga-ala this night. Akwa ị ka na-achọ onye ga-ala this night wee na-akọ ile. Go back to root. Agụbazie gị fed na root ị na-agbakọ ụkwụ gị ra. Ịchọba ndị na-ada agwa gị ya bụ eziokwu ka nnukwu ya n'ọnụ gị ọzọ. Go back to root. In my custom ka m na-agwa gị ife a. Otu akọ dịkwa in your own custom, go and ask elders. Na nwatakịrị nwaanyị ga-eji ije dị, we have to sit at the center of ụmụada gbaa ya okirikiri. Ya ka na-akpọ asịsa. Ụfọdụ obodo kpọrọ ya asịsa. Ndị be anyị kpọrọ ịkọsi isi. Ịkọ isi, ịkọcha isi ka ọ bụ ịkọsi isi. The same thing of ife akọ bụ. Onwe ndị kpọrọ ya asịsa. That is your first confession. Confession dị n'omenala Igbo. You don't know. Oh, you don't know. Ị marozi ebe si kọpelinu nke etielu n'ụka. Confession a na-emelu ndị fada bụ ụmụada ka na-emelu confession in Igbo culture. And this is how it's done. Nwatakịrị nwaanyị ga-eji ije dị. We sit at the center of ụmụada.
for her first confession. Because of what? The sacrament of matrimony ọ chọrọ ịbanye into. Otu ọ ga-abụ iche ime sacrament of matrimony, sacrament of ịnata olili dị nsọ in Catholic Church and so on, you have to go for a confession n'aka fada. Otu aka ọ dịkwa n'omenala Igbo. Na nwaanyị na-eje itake that sacrament of matrimony na ọ chọrọ ịba be di must go confession n'aka ụmụada. And from Umuada je confess zialu the eldest man in the village. Onye abịarụ confession n'aka Umuada ọ ga-confess confess ya positive. Umuada ga-eburukwa otu o si gwafa wee ja confess ya alụ onye bụ aka ji ọfọ obodo, isi nka obodo niile, that village. Ọ confess kwa negative, Umuada ga-ewerukwa ya ja confess kwa na be onye bụ isi nka obodo niile, that's their village. Yakara isi in our own tongue. I don't know what you call it in your tongue, but if I describe it finish, you can now put on the comment section what you call it and how it's being done in your village. Mgba a young girl ga-abịa n'Oloziana n'ọcha ga-adọbali ya n'etiti ụmụada. Ụmụada enwee jụọ ya sị ya, ị magọlụ nwoke? Ọ sị maọbụ mba. Ndị ikom nọ n'elagọlụ gị? Ọsịfa ndị nne m na onweberokwa na onye lalịa. Ka ọ bụ ọsị na ofu ọkọlọbịa anyị gị a, ka ọ bụ ọkọlọbịa na-abụ. Ọ ga-akpọfa afa. That is the rule of the confession. Ọ ga-akpọ afọ a ndị a niile lalịa in the confession before first marriage. In Igbo culture ka na-agwa gị ife. Although, just like the rule of Catholic confession iji maa na omenala ka esi kọpịkwalịa, ife niile ọ ga-agwa ụmụada in that confession is not meant to be revealed outside that gathering or within the gathering ka ọ dị. Now, ife ji kpee ịkọsi isi bụ na elders among ụmụada ga-eji agụba ka ọ bụ razor blade n'aka wee na-akọchasị ya isi. Mgbe a na-akọcha isi wee na-agba ya ajụjụ, mmadụ n'one lagọlọ gị, ọ na-ekwu, a na-akọcha ya isi. Ọ bụrụkwanụ nnọọ na ọ labere, ọ na-ekwu, a na-akọkwa ya isi ya. Isi a na-akọzi ya bụ na isi a ga-etote ọzọ in her husband house. So isi o ji bi na be nne ya ka akọfụlụ ya. So na ọzọ ga-etozi under obedient of a man, as na ọnụgo dị na ọbụlụgo inyom, ọbụlụgo obi n'ọkọ, ọbụlụgo onye a na-anụ nwaanyị jere ije dị. So na under the covenant na isi ya nọ na be nwoke to she is bound by that covenant not to trespass, not to cheat, to remain obedient to the husband and so on. That is what the custom is all about. Okwu a na-ekwu ga-ekwe gị ghọta ọsịsọ ma ọ bụ na nne gị bụ abụrụgo okenye, ọ bụrụgo agadi nwaanyị, jụọ ya ọkọlọ isi mgbe ọ na-ana be di ya. Most of ndị agadi anyị nwee kịta n'ala Igbo during their time kọrọ isi a, ma ọ bụ na ọ kọrọ, jụọ ya the history of your grandma, ọ ga-amanata about it ma na fa kọrọ isi. So isi ka nwaanyị ka ọ wee jee ije dị mgbe di ya ga-join kwa the ancestors, ọkọkwa isi ọzọ. Igbo tradition ka na-agwa gị ba. Ifugo ebe that custom of ịkọsị nwaanyị isi ma di ya nwụọ si pụta. Isi ka ọ wee bata. Isi atọ under a man is a ritual, a covenant ka perform mgbe a kọrọ ya isi onwe bata. Isi enwee to gosi na ọnọzi under a man. Isi a kịta Bible nke ndị ụka wee sị gị na hair of a woman is to the honor of a man. Honor under obedient. Ife dị n'omenala akọpịtị ya n'oke erikakwanụ. Honor under covenant. Onye bụ na mgbe nwoke a ga-apụzi n'ụwa, ọkọkwa isi again. Isi etozia natural one. Gosi na ọpụgo under that covenant. Honorable. That bond. That marriage bond. That ritual e perform. And though ụmụada akọlia isi onwe banye in marriage, ụmụada ga-agadakwa kọọ ya isi mgbe di ya ga-apụkwa. Do you understand it now? Go and ask your mothers. Ọ bụ na nne gị adịgo advance in age, jụọ ya ka ọ kọrọ isi oge ọ na-eji ije dị. Ọ bụ na ọ kọrọ na nne ya kọrọ, your grandma kọrọ, ọ kọrọ isi. Go and ask, verify. But like I said, while the name of those who climb her might not be mentioned outside that confession, it must be said na ọ sị na ọ bụ ọzọkwa virgin. Ọ sịkwa na amalụ gị ya nwoke,
ma ọ bụ na ọ sịkwa na ọ ka bụ virgin verify ya bụ ụmụada ihe trust na nwaanyị na nwaanyị ma ibia so ụmụ nwaanyị ga-verify kwa fụ yes na ọ ka bụkwa ife ọ sị na ọ bụ. Now according to this custom ka esi eme ya n'ụbọchị izizi n'eziokwu bụ na ya kpọrọ nwoke alali amakpụ ya afa outside that confession mana ife megide ememe nwaanyị ọbụla ọ bụrụzi virgin before that marriage a ga-agwakwa ndị bịala ịnụ ya na ọ bụ ọzịkwa awagọkwa ya ọgịlịga awagọkwa ya ngada awagọkwa ngeni ya a ga-ekwe ya outside mana amakpọzi afa ndị mere ife nwa onye riri ife amakpọzi ya mana a ga-ekwu yes. That is how the bride price will diminish. That is how she will render herself and her price lower. So onweghịzi that pride were ababe dia plus other rituals a ga-emekwali ya before ọbazia be dia. Enwere ritual a na-emegasị n'oge gboo tupu nwaanyị aba be dia mana nke ya ga-adịzi extra maka gịnị o melụla anị. It is considered as defiling the earth. In this Igbo custom, which said that a woman should not defile herself before marriage, because if she do that, she has tainted Ajan, the supreme female deity. For that reason, she would have to swear to Umuada that she had not defiled herself under her father's roof. Ọ ga-anwe ya dịka iyi ụbọchị a na-akụ ya isi, ụbọchị ọ na-perform the ritual of ịkọcha isi eji eji ije edi. Some custom na-eme ma ọ nabasị ya na be di, while some custom na-eme mgbe ọ nalụ na be di ya. Some na-eme before, some na-eme after, but the custom must be observed to superintend by Umuada. So she will have to swear that she had not defiled herself under her father's roof. That will lead to another custom in Igbo tradition. A na-akpọ ịma ụlọ. Now, are you remembering something? I want to remind you something. Ya na-eme na be unu mana ịmara ife eji eme. Ọ bụ na ị ga-echeta na be unu a na-eme ife a na-akpa ekwu aka n'ụzọ. Ijebe ịnụ nwaanyị onwe nke a na-akpa ekwu aka n'ụzọ. A na-ebu mmanya na ya mee some necessary things. Mana aka agbara nkwụ. Aka finalize rọ ife gbasara nwaanyị. Enwee mezi ife a na-akpa ịmalụ ụlọ. Odo in the later generation onwe oge eluzie emebe na onye jebe ịmalụ ụlọ ọbụna ọ nabago na be di ya na ọmana chitezi back na be nni ọzọ. Mana the concept of ịmalụ ụlọ is to ascertain and finalize the ritual Umuada melu with this lady. Na nwoke aka aliri enu. Good. Now, oge ejesi ịmalụ ụlọ na be di ya, and that is the first time a na-eme expect na ya na di ya ga-emekọ to prove na ife okwu ọnwụ n'iyi n'iru Umuada bụ eziokwu. And of course, ịma na Umuada must have done some necessary inspection on her maka nwaanyị ama ibie. But if they don't want to go emezie the ritual of ịma ụlọ, under the ritual of ịma ụlọ, nwaanyị a ga-ejezi na be di ya ga-anụ ya. Ọ ga-eje as though na ọ natalụ as a wife. A na-elikweli olili as na nnata nwaanyị mana ọ bụrụ ofu ole nnata nwaanyị ka ọ bụ. That is the first time it is expected na ya na di ya ga-emekọ as husband and wife. Now, in some part of Igbo land, the groom is to spread a white cloth maọbụ akwete on the bed. Ọ ga-aghasa akwa n'elu bed. That first time ya na nwunye ya ga-emekọ. Na ọ jeke ịwa nwunye ọgịlịga, ọ jeke ịmalụ nwunye ya nwoke. That is what it's supposed to be. But if the opposite is the case, I will still tell you what will happen. Maka ajọ ochie efogolu nwaanyị a ma ọ bụ no opposite after everything us well iyi niile ọwụ n'iru Umuada. But let's talk the positive side before we go to the negative side. That white cloth spread on the bed is to collect blood stain to prove her purity. Iya ọnwụ n'iru Umuada. That ritual performed while surrounded by Umuada to prove it. That is the essence of akwa aghasa n'elu bed for the first intercourse ya na di ya ga-enwe during ịma ụlọ, which is part of our culture. Ọbụna di enwe eduli ya bazia n'ime ụlọ ya na ya nwee mekọ, ọbụna di ya wali ọgịrịga eziokwu n'ife ọsụ na ọ bụ ka ọ bụ na odi ya mali ya nwoke. O nwee ka esi arịtọnụ ya bụ akwa. The groom ga-enwuru akwa ọbara virginity ya drọpụ. Ọ
oge enwere ya together with ọkụkọ na ife ndị ọzọ eji eje wee kpọrọ ndị ọyị ya some members of the family too wee jebezie ebe nna mụrụ nwaanyị. Oge enwerozi akwa wee chie n'aka nne mụrụ ya bụ nwaanyị, nne zụrụ nwa. That is how the ritual will be finalized. Again, in some custom, the presence of Umuada will be summoned as well. Fana nne mụrụ nwaanyị, nne zụrụ nwatakịrị nwaanyị emetọpụzi ife dị ya before the official marriage ceremony agabazia n'iru ịgba nkwụ according to custom obodo ndị. What I said now is customs in various lands in Igbo society. Mana mgbe Ajochi fozili ya bụ nwaanyị, o wee bụrụ na ihe a niile ọ nwụrụ while surrounded by Umuada bụrụ eziokwu na eziokwu adịrọ na ya. Di ya wee chịla akwa ọcha baa n'ime room, chekwala akwa ọcha nkịtị pụta, o nwere ife metụ na akwa ọcha gosi yes na awabere ọgịrịga before. O nwere any drop on that akwa ọcha. In some custom in the ancient Igbo society, she has to dance naked. Or she has to confess to the market. Ọ ga-asazili igburu afịa ife melụ nne na onye nya na ya mekọ. In some custom na Igbo. And seeing these things and how hard I believe might be the reason the custom was abolished for no reason, no just reason. N'aka nke ọzọ, ọ bụ na ya bụ nwata nwaanyị na Umuada kpọrọ ya ụbọchị a na-akịa isi wee jụọ ya awagogo ọgịrịga ịlabago di, o wee sịfa ndị nne n'okwu eziokwu na o mego ụdị ife a. Fa ga-ajụ ya kedu nwoke mere ife a, kedu ndị ikom gị na ya mekọrọ ife a, ọ ga-agwafe afịa. That is the rule, the principle of such confession. Ọ ga-agwafe afịa, ọ bụ na fada ebu ada ịtọ dị ise, ọ ga-akpọsisi afịa. No, because ọ chọrọ ka o face further consequence. But a ga-conceal the secret. Amagwa onye ga-anụ ya afa ndị a ya na ya mekọ. But the part ngwa gị na a ga-agwakwa bụ na aka ga-edisclose kwa the very fact na ọ bụ ọzịkwa na o defile gakwa the land because she has defied the supreme deity, the female supreme deity, by letting her blood drop before marriage. So aka ga-ekwu that part. Mana ama kwubezi afa ndị ọ kpọrọ Umuada. That part will not be disclosed. A ga-emekwali ya ritual ndị ọzọ gosi na o jebe gị ije di. Agwazia ya na ịbazia na be di gị, you can't be opening leg around. Binding by the custom and the covenant of isi akọrọ ya na isi ọzọ na-etozi under the roof of a di. So she will be obedient forever. And that is why mgbe di mmadụ ga-anwụ, a ga-akọkwa ya isi again. Ofu isi akọrọ ụbọchị ọ na-eji ije di, ụbọchị adị ya ga-anwụ akọkwa ya isi again. Isi ka ọkọ wee bata na ije di, isi ka ọ ga-akọkwa wee pụzịa na di. Ka unu mara ebe omenala unu si apụtasịa na ka omenala Igbo si dị. A na-akọrọ isi na nkịtị, o isi ka akọrọ wee ebe ije di. Di a nọrọzi akọkwa isi ọzọ maka ọsọ di aka rapụrụ isi a. And Bible tell you that a woman's hair is for the man's glory. Unu aghọtara ife a na-agụ unu mgbe ekwuru ya na Bible. So normally a ga-emeli ya omenala ndị ọzọ, o jebekwa ije di aka like ya ọnọbịa. Mana price ya will diminish. The price will not be the same. Maka after ka Umuada kwụsị ife fafọlụ na ọ bụrụ ọzịkwa na ọ defile kwa aja ana, Umuada wee duzikwa ya to perform further ritual of atonement. After performing the ritual of atonement for the land she had defiled, so this is part of your culture that you no longer see in practice. Mana unu pụta n'iru akwụkwọ na-eti ndị ọcha ga-ana, ụka ga-ana, Jizọs ga-ana, nsị ka njụkali unu. O Jizọs na-awa ụmụ nwaanyị ọgịlịga in our era. Nwata nwaanyị o Jizọs lara gị. Gị bụ nwata nwoke, o Jizọs pushuru gị na-emebi ụmụazị, na-edefile aja ana Igbo, na-atụsa blood of virgins on the earth.
illegally. Ofu Jesus amelia. What defile aja and Igbo? What defile the sacrosanct and sacred traditions is within ndị omenala. Okwu asịsị putezini ya serapụzia ya se half ya ka ọ bụ ife ndị mgbe ochie. Who told you? While you consider it ife ndị mgbe ochie, ndị a na consider it the sacred rule. The principle remain the same. Now you change, the principle no change. So mgbe onye ji tata ụlọ bụ ụtụtụ ya, egbe ya lesekwa, you come back to the rule and the principle. If nobody appease this land for the many evil that have been done on the land, omenani ga na-apịa nwanne mmadụ azụ, ọsọ gị na-akọ akụkọ go back to root. The root is all about principle. So you have to understand the principle and keep its rule. Otherwise, omenani na-apịawa gị azụ on daily. Without mercy. Now you change, the principle no change. The principle remains. Now, for each blood of a virgin drop on the sacred land of Igbo, there's a consequence, there's a penalty. Or rather, the land is turning against the people. Because the land cannot lose its power. Rather, it will turn against the people. Go back to root. Is understanding and keeping the principle. I promise you, otherwise I could have revealed a lot that will help you and assist you for a long time in your lifetime. But I will cut it short. A lot of them. A lot of people. Man defile even if but the way is the way defile go there, the way is the floor higher for the first time was not under caution. Ojikwage okwa ya na-eme ndị mmadụ 1 step forward 50 step backward. Ị ga-agbagide afa n'ụwa jekete na be dibịa n'ụwa awụ ọrụ ga-afa the first one asị gị nọ ndị amosu, awụ the second one asị gị nọ ndị mmiri, idokwasịa ndị mmiri awụ ọzọ asị gị jee kee uke, ị ga-ekeketa uke keketa amosu. I ga-akọketele gị different story. Because of what? If it defileable feminine energy, so it can appear to you with any kind of thing. On afia refu kadiane dibia gafu ya na afa identify ya sigi na elolo nsọ ana. Na agwakwa oge na elolo nsọ ana na email alu, you can't identify. You can ask kedu ka isi ma alu. N'oge gboo, it is considered abomination ịwa nwaanyị ọgịlịga outside the culture and the custom. So whenever you had an affair with a lady who is a virgin outside your custom, you have committed a taboo. And because truth is chronologically relative in our era, we are now living in an era the truth of the time such knowledge in fact Igbo emebezie na tupu nwaanyị ejebe ije edi aga amagodi ya nwoke asị gị no ifele ka ọ bụ na nwaanyị amara nwoke wee baa be die under culture. Some people are na-eme. These are the corruptions in the system of omenala. Onwe obodo na-eme ife ngwa gị kịta at least a night before the marriage achọpụta na nwaanyị amabero nwoke achọọla ya young man amali ya nwoke tupu ejebe ije dasị na ifele ka ọ bụ ya ibu virgin wee banye under the husband roof. This is evil ministration by evil ancestors, not the real concept of men and Igbo. In the real concept, the woman should enter the house as a virgin. But when a corruption introduced to the system, Afuzia as a shame, not Obalubedi as a virgin. Because of what? Truth is chronologically relative. About the truth of the time. And I'm telling you that the original concept, that first concept, continue to affect Igbo people until they restore it. Otherwise, it's still affecting everybody. Many people are in this boat.
What I'm telling you now is not affecting only men, it's affecting young ladies too. Ma nwaanyị ma nwoke ọ na-eme onye ọbụla affect. Gị nwa bụ nwaanyị sayela ụkwụ gị anyhow. Your blood went drop there in a place and a time you cannot rightly remember. Enwe ka ọ bụ gị nwa jide aka gị anụ m na onwe ndị jizi their finger the flower onwe for ụmụ nwaanyị were aka gị eweli onwe gị. However you do it or however you might have done it, it is affecting you because you defy the Mother Earth, the feminine deity, the supreme female deity, which is Ajan, which your potentials and essence is mirroring. And because of that, what is the solution anyway? Lady can make some people and feel guilty. The solution be found at Amama de Buamama. Nkwu ụfọdụ ọ na-atafe ata na ntị. Ikpalụ nke a na-agwaga abụrụ nke a na-akpọ obodo niile onye ọbụla na-afụ gị na-agagharị n'obodo na-akpụ ya mba. Onwe ka esi eme. If you want to understand further, you can come into our WhatsApp platform or the institution, anyone you can afford. Agwa gị ka esi eme. You go and do it. In fact, family ọbụla amalife fa na-eme kwesị iji na-akpụ alụ every year because these are evil. If any defraud young girls these days or the too much, so you have to be performing that regularly. Na agwa Jan na ama na eburukwa na ama. Fabiko, atone the land at least once a year in your family. Appease the land if you want your family to always be successful as ezigbo ọdịnala the family. Unless obusukwa no na-ejoka, but as ezigbo ọdịnala the family, you have to always atone the land. Maka this particular if and agwage. Each drop, each time, the flower virgin or baleatusana jana. Hey, the land hold it against the family or the person nowhere. Onwere ife chuli iru no wa kalia ya. Oge shugide onya iru. E bagidava. Onwe nke ga bagide self and na sigi ni nwe call. He does it ifa, he does it ifa. E mali ifa does it ya. If no bro call. Mana onwe ebe ife ga-atagide ga-afụ obogo ofu ibu nwere ofu ọrụ nye go na anyịkwo go onu ịgba ya n'afa maọbụ ndị pastọ na-afọ ụzọ asị gị na inwe call. It's not any call. It's not any call. Ife na-ata gị afọ ọ na-apịawa gị azụ ọ ga-emegide gị ife chigide gị ọnụ naanị n'ụwa until you atone and appease the Mother Earth, because now you change, the principle no change. If after changing everything, you come back and meet the principle and face the penalty. So, that English word, that English adage, that truth is chronologically relative, doesn't change the principle of the universe or the principle of nature or the principle of Aja and Igbo, no men and Igbo. It only implies to the fact na ajo ife baaro blo menani, but ajo ife balaro blo menani cannot change the will of divinity. Abụchasị omenani, ndị na-emenya bụ ajọ ife will face the due consequence. Go and perform the ritual of Ekpo Alu. In fact, take it as a duty and obligation to perform it on behalf of your family every blessed year, at least. That is just one of the solutions. Just one temporary solution, though. For further understanding, join our institution. In will a lot of topic I could see treaty. So I am a Kubezinka further. Let us address other issues and the seminars I could see men. Anyway, about 2 or 3 seminars I could see make it. Coming next is about GMO and about Eke Oya Afonanko, the element of Eke Oya Afonko, and the GMO, the present one I could see make it. So I am a Unka father. I am a Gunka. This is the completion of our seminar on virginity, the power of virginity and the effects of virginity on Igbo tradition and the Igbo communities.